টু ফিভার 104 FM দাস কলকাতার এই ফেসবুক পেজে, যেখানে প্রত্যেক দিন এরকম ট্রাবলসাম সময়গুলোতে আমরা কিন্তু নিয়ে আসছি এক এক ধরনের ইনফরমেশন, যাতে করে মানুষ ভুলভাল ইনফরমেশন না শেয়ার করে। এবার ঠিকঠাক ইনফরমেশন যদি ছড়িয়ে দিতে হয়, উই নিড পিপল যারা এই পার্টিকুলার জিনিসগুলোতে একেবারে সবার থেকে বেশি জানে, সঠিক জানে। হাত বাড়ালি সুবেদাতে আরো একবার। আজ আমাদের স্পেশাল গেস্ট একজন ভীষণ ভীষণ দারুণ একজন মানুষ বলা যেতে পারে এক কথা, এবং যার নাম শুনলে মানুষ মনে করেন ঈশ্বরের হাতে পড়েছি। তো ম্যামের সম্পর্কে আমি একটুখানি বলে দিতে চাই। ফার্স্টলি ম্যাম, ইউ লুকিং সো প্রিটি, ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্টলি লেট মি টেল ইউ। আর এছাড়া দ্য ওয়ান্ডারফুল এন্ড দ্য প্রিটি ওয়ার্ক দ্যাট ইউ বিন ডুইং, একটু ছোট্ট করে আমি বলে দিতে চাই। শি ইজ প্রেজেন্টলি দ্য ডিরেক্টর এইচ আইভিএফ অ্যান্ড ইনফার্টিলিটি রিসার্চ সেন্টার, কলকাতা। অলসো ডক্টর জয়শ্রী ভট্টাচার্য, এই নামটা কিন্তু অ্যাসোসিয়েটেড উইথ আইভিএফ ইউনিটস ইন রাঁচি, ঝাড়খণ্ড, শিলিগুড়ি, পাটনা, দুর্গাপুর, দিল্লি। The pioneer in the field of IVF. ম্যাম, যেটা আমরা জানছিলাম এবং জেনে ভীষণই ভাল লাগছিল, for 20 years you have been in Britain working with the world's first IVF center. আমি একটু সেই এক্সপিরিয়েন্সটা ম্যাম একটু শুনতে চাই, ওই অসাধারণ এক্সপিরিয়েন্সটা, ওয়ার্ল্ডস ফার্স্ট আইভিএফ সেন্টার। কারণ নিশ্চয়ই এক্সপিরিয়েন্স গুলো তখন একদম ট্রেডিশনাল অন্যরকম ছিল। আমরা যেখানে সেন্টার স্টার্ট করি ওটা 11 মাইল আউটসাইড কেমব্রিজ সিটি, and it's a beautiful old manor house, 22 acre ল্যান্ডে ওটা তৈরি ছিল। আর ওইখানে আমরা প্রথম পেশেন্ট দেখা শুরু করি, আর তার সঙ্গে কিছু অ্যাটাচড রুমস আর এগুলো ছিল যাতে IVF ল্যাব এস্টাবলিশ হয়। মানে it was like a stable where horses were kept in the past, and that is where we started our first lab. And we had mobile homes where patients were staying, and in those days they used to stay for almost 2 weeks. They had to stay inside the hospital, and they used to record their temperature, and from that we could deduce when they were ovulating, because that time we didn't know how to organize their ovulation, and how we can give them the medications that we are giving nowadays. So that was a very unique, wonderful experience. Right. And I've learned a lot. And we used to call patients to take down all the details of their hormone profile, their menstrual cycle, and then we used to give them the drugs and then monitor again how they respond to the drugs. So the protocol that we are using now is based on that protocol that we started way back in 1980. My goodness. Yes. That's a wonderful, wonderful experience. The drugs are the same, they have not changed. And we are using the same stimulation protocol and same protocol for putting in frozen embryos. বাপরে, ভাবাই যাচ্ছে না এখন, মানে সাংঘাতিক একটা এক্সপিরিয়েন্স। এবং ম্যাম, কোথাও কি জায়গাটা ব্রিটেন বলেই কি আপনার মনে হয় যে এত উন্নত মানের সবকিছু আপনি পেয়েছেন? কি মনে হয় আপনার, মানে your words for Britain একটু শুনি, when it comes to medical? Well, you know, this team was a very, very dedicated team, and they were available 24 hours in a day. Nobody questioned, you know, that I should come or I shouldn't come. They all came, they were there. The whole team worked endlessly at that time to achieve a pregnancy. That was the aim. How do we achieve a pregnancy? It was like creating a mother. Yes, and also we never had the facility that we have now of computer and software and things like that. Those things didn't exist. We wrote down everything by hand
And I still have some of the registers where we registered the patients and all the details. I still have it with nice. Patrick's handwriting. Oh, of course, মানে সেই জিনিসগুলো তো আর্কাইভ করে রাখার মতন ম্যাম, সত্যি কথা। ম্যাম আপনি তো সিনিয়র কনসালটেন্টও ছিলেন, লেকচারার ছিলেন, পার্ট অফ কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি। তো তারপরে যখন 2000 সালে ম্যাম আপনি চলে এলেন এখানে, তো সেটা কি পিওরলি ফর দ্য লাভ অফ ইয়োর মাদারল্যান্ড, অর দেয়ার ওয়াজ সাম রিজন বিহাইন্ড ইট? Almost, because both me and my husband, we decided we want to do something for our motherland. ওয়াও, I came first, but he couldn't make it. আচ্ছা। He ill and he had to take a lot of medical treatment. So he Oh. wasn't able to come back, which he particularly very much wanted to come back to India. Oh. And of course, our children were brought up there. They're still there. আর ম্যাম আপনি এখানে? That's right. And last 2 years, I haven't seen them with all the corona problems that are going on. Yes, They yes. couldn't come and I couldn't go. So I haven't seen them for 2 years. Oh no. যদি এখন টেকনোলজিক্যালি ইউ ক্যান অলওয়েজ টক টু দেম, সেটা তো একটা ব্যাপার রয়েছেই। So it was love for motherland. I was just wondering, যেটা love for motherland কিনা। So I'm so proud to have you in the show, ma'am. যিনি নিজের মাদারল্যান্ডের টানে ব্রিটেন থেকে 2000 সালে চলে আসে এবং এখানে সেট আপ করে আইভিএফ ইউনিট। ম্যাম ওখানকার এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে যখন আপনি এখানে সেট আপ করলেন, তখন কোথাও কি কোনো চ্যালেঞ্জেস ফেস করতে হলো যেটা হয়তো আপনাকে ওখানে ফেস করতে হয়নি? A lot of challenges, like it was very difficult to convince first the doctors themselves that this actually works, that this is a treatment. People become pregnant if they have this treatment. It was very hard convincing them. The second thing, recording all the details about patients, that was a very big problem here, to make them understand how important it is to collect data. And then the third hurdle was using the drugs, which were pretty expensive, and they still are expensive. And most of the doctors felt that we can't afford that kind of expense for this treatment. Many doctors on my face told me, this is not for here, you don't have to do anything. We can't do all this. So it was very hard. নিশ্চয় বলেছে ম্যাম যে এখানে এসব চলবে না, তাই তো? Yeah. That's what the people keep saying, but যার করার সে তো করবেই, and she is Dr. জয়শ্রী ভট্টাচার্য। তিনি তো থেমে থাকবেন না, তিনি তো করবেন এবং করেছেন। এবং ফাইনালি in 1999 in Kolkata we got our first IVF set, and of course 30,000 babies born so far, 70 to 80% pregnancy cases, এবং প্রচুর প্রচুর মায়েরা নিশ্চয়ই ম্যাম আপনাকে বলে you are God to them. They must be so happy. They must have been so happy. তাই না ম্যাম? I'm sure they are happy. Yes, yes, of course they are, ম্যাম। এবং এই যে ম্যাম এই সময়টাতে তখন তো আর এরকম কোভিড টাইমস ছিল না যেখানে প্রেগনেন্সির এতগুলো ব্যাপার মাথায় রাখতে হবে, আবার কোভিড এর মাথায় রাখতে হবে। তো ম্যাম একটুখানি বলুন যে এখন যারা প্ল্যান করছে প্রেগনেন্সি বা অলরেডি প্রেগনেন্ট হয়ে গেছে, what they should keep in mind right now? Very important point. I think it's very important. Women who are pregnant now, they should keep themselves isolated, like almost like in quarantine, and make sure they don't go out very often. The least they go out, the better. And also their husbands and people who are in their household should also realize that we are going through very difficult time, and we don't want this woman who is pregnant to catch COVID. We had 2 or 3 very sad incidents where they were about
26, 27 weeks pregnant with twins and developed COVID, and no one will accept them for treatment. They went from one hospital to the other, begging for a bed. And at the end, when she really delivered, they didn't take that much of care, which we normally take for pregnant women, especially when they have conceived after IVF. And neither was that much care taken of their babies. And unfortunately, there were 3 of them, and they all lost their babies during COVID. So my explanation or my advice would be they should be very careful, and nothing will happen if they are careful. They will be fine. They don't have to fear. They don't have to worry. Just lead a normal, healthy life with a very simple diet, a lot of protein in the diet, and fresh vegetable, fruit, and things like that. They will be fine and they will have normal babies. So not to worry. রাইট ম্যাম, এই সময় তো মাঝে মাঝে উইকলি টেস্ট গুলো থাকে, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু গো ফর টেস্ট। তো সেই সময় দ্য প্রিকশনস, অনেকেই বলে উই ডোন্ট হ্যাভ আ কার, হাউ ডু উই ম্যানেজ ইন পাবলিক ট্রান্সপোর্ট? তো ইজ ইট ওকে টু গো বাই পাবলিক ট্রান্সপোর্ট, অর দে শুড হায়ার আ কার ফর ডিউরিং দিস টাইম? হোয়াট ডু ইউ সাজেস্ট? I wouldn't advise them at the moment to go by public transport. If they have to come, they should minimize their number of visits. We can always advise them over the phone, and for blood tests and things, they can have the serum taken and sent it across to us. Anybody can bring the serum, and we will test their bloods and send the reports. So they don't actually have to come. Only once in a month, maybe they should come for an ultrasound scan to see the baby's development. Apart from that, I don't see they should be traveling, and they should be coming very often. Right, right. We are always here to answer their queries. Any queries, pick up the phone and ask. Whether it's day or night, we are here. লাভলি ম্যাম, দ্যাটস সো সুইট অফ ইউ পিপল। অ্যান্ড ম্যাম, আরেকটা জিনিস হচ্ছে, এই সময়টাতে অনেক মায়েরাই তো 100% ওয়ার্ক ফ্রম হোম করছে। সবসময় যে রেস্টই আছে তা তো নয়, অ্যান্ড ইমেন্স স্ট্রেস অ্যান্ড প্রেশার ফ্রম দি অফিস, সেটা তো থাকেই। তো অনেকক্ষণ বসে কাজ করা, সেগুলো আপনি কি বলবেন? মানে সেটা, কারণ অনেকে মনে করে বাড়িতে তো আছি, ওয়ার্ক ফ্রম হোম করছি, তাহলে তো কোনো সমস্যা নেই, বাট পশ্চার্স আর অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডিউরিং দিস টাইম, রাইট? ওটাই বলবো যে ওয়ার্কলোডটা একটু কম করে বাড়ির থেকে একটা লেভেলে কাজ করা। ধর 4 ঘন্টা 5 ঘন্টা কাজ করলাম, তারপরে রেস্ট নেওয়া। আর যাদের কাজ হচ্ছে তাদেরও একটু বুঝতে হবে যে ওনার যে প্রবলেমটা এখন আছে, we should all support her during this period. Absolutely, ma'am. কিছু জন আমাদেরকে মেল করে to know some queries. I'll quickly go through those questions so that you can help them out, ma'am. যেমন রয়েছে এই ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, ডক্টর, পোস্ট দ্য ডেলিভারি অফ দ্য ফার্স্ট চাইল্ড কবে থেকে আবার কন্ট্রাসেপটিভ পিল আমি নিতে শুরু করব, একটু সাজেস্ট করবেন? হ্যাঁ, কন্ট্রাসেপটিভ পিল নিতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা, ফার্স্ট চাইল্ডের পরে থেকে নেওয়া শুরু করে যেতে পারে? হ্যাঁ, নো প্রবলেম। কিন্তু with the doctor she is visiting, তাই না? তার কনসালটেশনটা তো দরকার। হ্যাঁ, ওই every 6 months she can just have a checkup. Every 6 months, that should be fine. Okay, There's okay. nothing to worry about. নাথিং টু ওয়ারি। আমি সেকেন্ড জনের কাছে চলে যাচ্ছি। ডক্টর, আমার 35 বছর বয়স, আমি 35, নাম লেখেনি, এরা কেউই নাম লেখেনি, যা দিচ্ছি আমি। লেট ম্যারেজ হয়েছে, এতদিন পর বাচ্চা হলো, আমি আর কোনো ইস্যু চাইছি না, সো ওয়ান ইজ ফাইন বলছে। তারপরে আমি আর কোনো বাচ্চা চাইছি না, আমার কি কন্ট্রাসেপটিভ নেওয়া শুরু করে দেওয়া উচিত? উনি যদি এখন বাচ্চা না চাইছেন, তাহলে কন্ট্রাসেপটিভ পিল উনি নিন, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু at the age of 35, ওনার বেশি দিন কন্ট্রাসেপশন ইউজ করে যদি উনি বাচ্চা চান, তো
she should not waste time. না উনি বলছে আমি আর একটা ইস্যু হয়েছে আমি আর ইস্যু চাইছি না, she doesn't want any more issue, তো সেক্ষেত্রে ঠিক সে আছে, কন্টিনিউ contraception pill নিতে পারেন। নিতে পারে, অসুবিধা নেই। নেক্সট জন বলছে ডক্টর আমার 21 বছর বয়সে বিয়ে হয়ে যায়, তারপর পড়াশোনা আর ক্যারিয়ারের সামলানোর জন্য আমরা কোনো ইস্যু নিইনি। আমি দীর্ঘদিন কন্ট্রাসেপটিভ পিল নিয়েছি, এখন বাচ্চার জন্য চেষ্টা করছি, এখন আমার বয়স 31, আমার কি কোনো রকম অসুবিধে হতে পারে? তো ফ্রম 21 হ্যাঁ, আমার মনে হয় না কোনো অসুবিধে হবে, তবে এতদিন যখন উনি ইউজ করেছেন কন্ট্রাসেপশন পিল, একবার ডাক্তারের কাছে গিয়ে একটা চেক আপ করিয়ে নিলে ভালো। আচ্ছা, ওকে। ডক্টর আমার 5 বছর বিয়ে হয়েছে, এখন আমার 33 বিয়ের প্রথম থেকেই আমি আর আমার হাজবেন্ড কোনো রকম বাচ্চার কথা ভাবিনি, ভাবতাম পরে মনে হয় অ্যাডপ্ট করব, তাই নিয়মিত কন্ট্রাসেপটিভ পিল নিয়েছি, কিন্তু এই লকডাউনে আমাদেরও নিজের ফ্যামিলি স্টার্ট করার কথা মনে হচ্ছে, তাই আমার কি কোনো সমস্যা হতে পারে? তো ইন লকডাউন শি ইজ ফিলিং অ্যালোন এন্ড শি ওয়ান্টস ফ্যামিলি, আর তাই বলছে যে না সেই ইয়ার সাজেশন চাইছে। না, কোনো অসুবিধা হওয়ার কারণ নেই, তবে ওটাই বলবো যে একবার গিয়ে কোনো স্পেশালিস্টকে দিয়ে একবার হাজবেন্ড ওয়াইফ চেক করে নিলে ভালো। ম্যাম থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, ইট ওয়াজ মাই প্লেজার। আমি সবাইকে বলবো আমি কিন্তু ডক্টর জয়শ্রী ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথা বলে ফেলেছি, এন্ড দ্যাট ইজ মাই প্রাইড। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর টকিং টু মি ম্যাম। থ্যাংক ইউ। হাত বাড়ালেই সুবিধা, ব্রট টু বাই সুবিধা গর্ভনিরোধক বড়ি, 25 বছর ধরে 25 লাখ মহিলাদের একমাত্র ভরসা। Suvida is a safe, effective and regular oral contraceptive pill with iron advantage to prevent unplanned pregnancy and space the next child. Suvida comes in a monthly pack of 28 tablets. There are 21 white hormonal pills and 7 brown iron pills. You need to start with hormonal pills followed by iron pills. Suvida helps to regularize menstrual cycle and reduces premenstrual symptoms like pain and menstrual discomfort. Suvida is a trusted brand by 25 lakh women over 25 years. Suvida is freely available everywhere in all chemist shops, and it is available in retail or grocery shops also. To know more about Suvida, follow Suvida Facebook page. Fever.